நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ சப்போர்ட், ஃப்ரீ எண்ட். ஃப்ரீ சப்போர்ட்ல சி சார், இது கேமரா வியூ மாத்துக்கு சார். லிசன். ஸோ இப்போ ஒரு ஃப்ரீ சப்போர்ட் இருக்கு, நான் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரைனும் கொடுக்கலன்னு வைங்களேன். ஓகே, ஸோ ஐம் நாட் கிவிங் எனி ரெஸ்ட்ரைன். திஸ் ஃப்ரீ சப்போர்ட் இஸ் கேபபிள் ஆஃப் மூவிங் இன் எக்ஸ் டைரக்ஷன். ஏன்னா பிளாக் பண்ணலை, எக்ஸ் டைரக்ஷனில் எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலை, அப்போ எக்ஸில் நகரும். I didn't block the movement in y direction neither, so it is capable of moving in y direction also. அப்போ எக்ஸ்லேயும் நகரும், ஒய்லேயும் நகரும். அது இல்லாமல் லோடு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் வில் டிஃப்ளெக்ட். ஸோ அப்போ இங்கே தீட்டாவும் இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன இருக்குது, டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் தீட்டா. ஸோ அப்போ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் ஃப்ரீ சப்போர்ட் இஸ் 3. டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் ஃப்ரீ சப்போர்ட் இஸ் 3. ஸோ ரெண்டு டிரான்ஸ்லேஷன், ஒரு ரொட்டேஷன். கரெக்டா? ஓகே, ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் 3. ஸோ டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் ப்ளஸ் தீட்டா. ஸோ அப்போ அது பிரிச்சோன்னா ரெண்டு டிரான்ஸ்லேஷன், ஒரு ரொட்டேஷன் வரும். 2 translation and 1 rotation. இப்போ அடுத்து வந்து type of support, degree of freedom. ஸோ இது வந்து கேட்க மாட்டாங்க, டிஎன்பிசி எல்லாம் கேட்டதில்லை, பட் திடீர்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறது. ஸோ ஐ டீச் யூ திஸ். ஸோ வெர்டிக்கல் ஷியர் ரிலீஸ்ன்னு சொல்லுவேன். வெர்டிக்கல் ஷியர் ரிலீஸ் சப்போர்ட். ஸோ வெர்டிக்கல் ஷியர் ரிலீஸ் சப்போர்ட்னா இது எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்லாம் இருக்குல்ல, ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ், கார் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி, அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கும். அப்படின்னா ஸ்டீல் லிஃப்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஷட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த லிஃப்ட்டுக்கு பேக் சைடில் ஷட்டர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது வந்து வெர்டிக்கல் ஷியர் ரிலீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ரோலர் இன் ஒய் டைரக்ஷன். ஓகே, ரோலர்னு சொல்லிட முடியாது, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெர்டிக்கல் ஷியர் ரிலீஸ். ஸோ இப்போ இது எக்ஸில் மூவ் ஆகுமா? மூவ் ஆகாது. கரெக்டாக, ஏன்னா ரிஃபைன் பண்ணிட்டேன். திஸ் வில் நெவர் மூவ் இன் விச் டைரக்ஷன்? எக்ஸ். ஓகே, திஸ் கேன் மூவ் ஒன்லி இன் ஒய் டைரக்ஷன். சரியா? ஸோ வெர்டிக்கல் ஷியர் ரிலீஸ் எப்படி மட்டும் தான் நகரும்? இட் வில் மூவ் ஒன்லி இன் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன். அப்போ இதுக்கு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் 1. டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் 1. ஓகே, ஸோ டெல்டா ஒய், ஸோ ஒன்லி 1 டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ தட் இஸ் டெல்டா ஒய். ஸோ அடுத்து வந்து ஹரிசாண்டல் ஷியர் ரிலீஸ் சப்போர்ட். ஸோ ஹரிசாண்டல் ஷியர் ரிலீஸ் சப்போர்ட் அப்படின்னா இப்போ ஆன்சர் பண்ணுங்க. அது ஒய் டைரக்ஷன் நகருமா? ஒய்யில் மூவ் ஆகுமா? இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும்? அப்போ எத்தனை டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்? ஒரே ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன், ஒன்லி 1 டிரான்ஸ்லேஷன், அண்ட் இட்ஸ் வேல்யூ இஸ் டெல்டா எக்ஸ். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இதையும் ஒரு பாசிபிள் கொஸ்டினாக கேட்கலாம். ஸோ டேக் டவுன். அவ்வளோதான், டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் அவ்வளோதான். ப்ளீஸ் டேக் டவுன்.
கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி அது ரோல் எஸ் அனலாகஸ் டு அப்படி சொல்லலாம். அதுன்னு சொல்லிட முடியாது, பட் சிமிலர் டைப். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் முடிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ்லேயே ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சுக்கணும், இங்கேயே சால்வ் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்டை வெளில படிக்கக்கூடாது, அது மாதிரி படிங்க. ஓகே, ஒன்ஸ் யூ நோ தி கான்செப்ட், இது நீங்கள் படிக்கணும் அவசியமே இல்லை. ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் அப்படி இல்லை, மறுபடியும் போயிட்டு ஃபார்முலா படிக்கணும். இது அப்படி கிடையாது. ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா யூ கேன் அட்டன். ஓகே, வாட் எவர் த கொஸ்டின் இட் இஸ். எஸ், மேக் இட் ஃபாஸ்டர். எடுத்து போகலாம். டிபிக்கல் ஜாயிண்ட் இருக்கு. முடிச்சிட்டிங்களா? Completed. Okay, let us move to the typical joints. Okay, so next is, so but typical ஒரு சில joints இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கலாம். So degree of freedom. So first வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு joint. Okay, so இந்த joint வந்து இந்த joint ஃபுல்லாவே xல மூவ் ஆகும். Again it can move in, see this is the joint. Okay, இந்த joint பத்தி பேசுறேன். Again that can move in y, again that can have theta. Okay, so this is similar to rigid jointed plane frame. அப்ப x ல மூவ் ஆகலாம். ஓகே, இந்த ஜாயிண்ட் மொத்தமா x ல நகரும், இல்ல y ல நகரலாம், அப்படி இல்லைனா ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கலாம். ஸோ டெல்டா எக்ஸ், டெல்டா ஒய் அண்ட் தீட்டா. ஸோ அப்போ மொத்தமா டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன? 3. 2 டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுங்க, ஒரு ரொட்டேஷன். ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் வந்து இப்போ ஹிஞ்ச் இருக்கு. சி இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வச்சிடறேன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் இருக்கு. ஓகே, நான் இங்கேருந்து மெம்பரை ரன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து மெம்பர் வந்து உள்ள இன்சர்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ here again this joint can move in x direction, again as well as in y direction. ஓகே, ஆனா இந்த மெம்பருக்கும் இந்த மெம்பருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? இல்ல, அந்த ஜாயிண்ட்ல இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் இல்ல. கரெக்டா? அப்ப இந்த ஜாயிண்ட்ல என்ன இருக்கு? இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் வந்து இருக்கு. அதுதான் வித்தியாசம். அப்ப தீட்டா வந்து சேஞ்ச் ஆகும் கண்டிப்பா. தீட்டா எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, தீட்டா ஃபார் தீட்டா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த இன்டர்னல் ஹிஞ்சை சுத்தி எத்தனை மெம்பர் வந்து ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்க எத்தனை மெம்பர் ஜாயின் ஆகுதுன்னா 1 2 3. கரெக்டா? ஸோ எத்தனை மெம்பர் ஜாயின் ஆகுதோ அத்தனை ரொட்டேஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 5-6 மெம்பர் இருக்கு அப்படின்னா, let us assume some 1 2 3 4 5 6 மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல 6 ரொட்டேஷன் இருக்கும்.
இன்டர்னல் ஹிஞ்சில் எத்தனை மெம்பர் கனெக்ட் ஆகுதோ அத்தனை ரொட்டேஷன் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் ஃபார் இன்டர்னல் ஹிஞ்ச். ஸோ அப்போ இங்கே எத்தனை மெம்பர் இருக்கு? 1 2 3. ஸோ அப்போ எத்தனை ரொட்டேஷன் இருக்கும்? ஓகே, ஸோ 3 ரொட்டேஷன். கரெக்டா? ஸோ 3 ரொட்டேஷன். எத்தனை டிரான்ஸ்லேஷன்? 2 டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, என்னென்ன? டெல்டா எக்ஸ், டெல்டா ஒய். ஓகே, ஸோ 2 டெல்டா. ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்? 5. புரிஞ்சுதா? நவ் கம் பேக். நவ் சேம் ஜாயிண்ட் ஆனால் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ டிபிக்கல் ஜாயிண்ட், typical joint, degree of freedom. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹிஞ்சை வந்து இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் வந்து டேஞ்சென்ஷியலாக எடுக்கிறேன். இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க. ஓகே, இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? இந்த ஜாயிண்ட் 2க்கும் இப்போ நான் வரைகிற ஜாயிண்ட்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க பாப். என்னப்பா? வெரி குட், எக்ஸாக்ட்லி ஆர் கரெக்ட். ஸோ இந்த இடத்துல எல்லா மெம்பரும் உள்ள இன்டர்னல் ஹிஞ்சில் போய் நல்லா போய் உட்காந்துருச்சு, இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ 3 மெம்பராக இருக்கு. கரெக்டா? ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா வைங்க, இந்த இடத்துல இது ஒரு தனி மெம்பராக இருக்கு, ஏன்னா இன்சர்ட் ஆகல. இது ஒரு தனி மெம்பராக இருக்கு. புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். நவ் ஸோ அப்போ எத்தனை டெல்டா? டெல்டா எக்ஸ், அடுத்து டெல்டா ஒய். ஸோ எத்தனை மெம்பர் ஜாயின் ஆயிருக்கு இஞ்சை சுற்றி? 1 2. ஸோ அப்போ எத்தனை டிரான்ஸ்லேஷன்? 2 டிரான்ஸ்லேஷன். எத்தனை ரொட்டேஷன்? 2 ரொட்டேஷன். அப்போ வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்? 4. ஓகே, டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் 4. 3 போகும். ரெக்வயர்ட் டேம்பர்லாம் சொல்லித்தரேன். டேம்பர் தேவையில்ல. புரிஞ்சுதா? கேட்கணும். இதுவுமே வராது, கேட்க மாட்டாங்க. பட் completed. முடிச்சிங்களா? ஓகே, லிசன். இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதாப்பா? எனி டவுட்ஸ்? லெட் அஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார்முலாவும் சொல்லித்தரேன், ஷார்ட்கட்டும் சொல்லித்தரேன். உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பண்ணுங்க. ஓகே, டிகே பொறுத்த வரைக்கும் 2 வழியிலையும் பண்ணலாம். டிஎஸ்க்கு ஒன்று தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். கரெக்டாக? டோன்ட் யூஸ் ஃபார்முலா, யூஸ் ஒன்லி தி ஷார்ட்கட். பட் ஃபார் டிகே please you can use either formula or what. I'll teach you the shortcut. ரெண்டுமே சொல்லி தரேன். So let us see the degree of freedom for
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து rigid jointed plane frame, beam frame எல்லாமே வரும். ஸோ dk is given by 3 into j minus r. jன்றது என்ன? what is j? number of joint. r ன்றது என்ன? number of reaction. Okay, so this is very important point. Listen, this formula is applicable considering கவனிச்சாதான் புரியலாம், புரியாது. Please listen. Considering axial strain of members. Axial strain of members. சார் என்ன சார் சொல்றீங்க? Listen, see, இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பீம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், சரியா? இதுல எத்தனை மெம்பர் இருக்கு? 2 மெம்பர் இருக்கு. நான் 2 மெம்பரோட ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன? it will elongate in x direction. okay, movement in x direction. சரியா? ஸோ அப்ப இதுக்கு ஒரு ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும், புரியுதா? ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின், இதுக்கு ஒரு ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும், சரியா? ஸோ அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் எக்ஸ்பிரஷன்? 3j minus r. okay, considering the axial strain of all the members. okay, ஒரு வேளை நான் அதை கன்சிடர் பண்ணலன்னு வைங்களேன், okay, இதே கேஸ், so dk is equal to, if I want to neglecting axial strain of member. எத்தனை மெம்பர் இருக்கு? எத்தனை மெம்பர் இருக்கு இந்த இடத்துல? 2. அப்ப எத்தனை ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு இந்த இடத்துல? how many axial strain here? 2. ஸோ 2 மெம்பர் இருக்க இடத்துல 2 ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின். அப்ப m மெம்பர் இருக்க இடத்துல எத்தனை ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் வரும்? ஒரு 100 மெம்பர் இருக்கு, ஒரு மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் இருக்கு, சரியா? 100 மெம்பர்ஸ். அப்ப 100 மெம்பர்ஸ் இருக்க இடத்துல எத்தனை ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் நடக்கும்? 100. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? 3j minus m plus r. புரியுதா? இந்த mன்றது என்ன? ஏன் அந்த மைனஸ் பண்றேன்? நெக்லெக்டிங் ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின். எத்தனை மெம்பர் இருக்கோ ஒவ்வொரு மெம்பருக்கும் ஒரு ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும். அப்ப அந்த மெம்பர் நான் என்ன பண்ணிடணும்? ஐ ஷுட் டிடெக்ட். அதை டிடெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் எடுக்க மாட்டோம். சார் அப்ப டிஃபால்ட்டா எப்படி சார் கன்சிடர் பண்ணணும்? ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சார், டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். டிஃபால்ட்டா ஒரு கொஸ்டினர் வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, தட் இஸ் ஆல்வேஸ் நெக்லெக்டிங் ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் தி மெம்பர். இப்போ உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பதில் சொல்லணும்னா, டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா டிஃபால்ட்டாவே என்ன பண்ணிடணும்? ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயினை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்போ டிஃபால்ட் கேஸ் எது? இதுதான் டிஃபால்ட். டிஃபால்ட், ஓகே. டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணக்கூடாது? ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயினை எடுக்கக்கூடாது. ஒருவேளை ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயினை இன்க்ளூட் பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிடணும்? யூ ஷுட் இன்க்ளூட். ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ஸோ அப்போ கேள்வி கேட்டால் என்ன தான் சொல்லணும்? பை டிஃபால்ட் தட் இஸ் நெக்லெக்டிங் ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ டிகிரி ஆஃப் கைனமேட்டிக் இன்டிபெண்டன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். வில் நெவர் கன்சிடர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் வாட்? ரிஜிட் ஜாயிண்ட்ல எத்தனை டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அங்கே சொல்லி கொடுத்தேன்? 3, கரெக்டா? எத்தனை ஜாயிண்ட்? ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு 3 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். அப்போ எத்தனை ஜாயிண்ட் இருக்கோ புரியுதா? எவ்வளோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அங்கே சொல்லி கொடுத்தல? 3 per ஜாயிண்ட். ஸோ அதனால தான் 3j வருது. 3j minus r. ஓகே, நவ் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ ரிஜிட் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம், இப்போ நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. ரிஜிட் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம். ரிஜிட் ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம்க்கு வாட் இஸ் த டிகே வேல்யூ? அங்கே 3j வந்தது, இங்கே ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு 6j minus r. So this is considering what? Axial strain of the members. Considering axial strain of the members. Next, dk is equal to 6j minus m plus r. So this is neglecting axial strain of the members. புரியுதா? Take down.
where J is number of joint complete பண்ணிட்டீங்களா? Is it done? Completed? முடிச்சிங்களா? ஸோ இப்போ அடுத்து ட்ரெஸ் பார்க்கலாம். ஸோ கைனமேட்டிக் indeterminacy for pinjointed plane frame. dk is equal to 2j minus r for pinjointed pinjoint என்ன? What do you mean by pinjoint? Truss. இப்போ ட்ரஸ்ஸுக்கு எத்தனை டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு சொன்ன ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு? 2D ட்ரஸ்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோமே 2. அப்போ பர் ஜாயிண்ட் 2, கரெக்டா? ஸோ வாட் இஸ் த டிகே ஃபார் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. பின்ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம். பின்ஜாயிண்டட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரேம்க்கு என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? கோஎஃபிஷியன்ட் என்னவா மாறும்? எஸ், தட் வில் பிகம் 3. தட்ஸ் இட், அவ்வளோதான். ஸோ 3j minus r, அவ்வளோதான். That's it. Take down this. You go to the numericals. Do dk is 3j minus r for pinjointed space frame.
Is it done? No, axial deformation. No, that is joint. We'll consider only the joint. So no axial deformation in case of trusses. Axial deformation the பேச்சுக்கே இடம் இல்லை ட்ரஸ்ல. ஓகே, நோ ஆக்சியல் டிஃபர்மேஷன். ஒரே கேஸ் தான், இதை வச்சு நீங்கள் டைரெக்டாக போட்டுடலாம். ஓகே, லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பை சால்விங் த நியூமரிக்கல்ஸ். ஓகே, வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லாத பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக்காக தரேன், ஒரு பீம் தரேன். ஓகே, ஆன்சர் சொல்கிறீங்களா? ஃபார்முலா வச்சு போடுங்க. ஓகே, பார்ப்போம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பீம் கொடுக்குறேன். ஸோ ஒரு சப்போர்ட் வந்து இன்ஜு, இன்னொன்று ரோலர் தரேன், ரோலர் சப்போர்ட். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு ரெண்டுமே ஆன்சர் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா கன்சிடரிங் ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின், இன்னொன்று நெக்லெக்டிங் ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின். ரெண்டு ஆன்சரும் வேணும். ஓகே, ஸோ இது என்ன? ரிஜிட் ஜாயிண்ட். அப்போ ரிஜிட் ஜாயிண்ட்கான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. பீம் ஃப்ரேம் எல்லாமே ரிஜிட் ஜாயிண்ட்ல வரும். சரியா? ரிஜிட் ஜாயிண்டட் பிளேனு. கரெக்டா? ஸோ அப்போ ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயினோட என்ன டிகே, ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் என்ன டிகே அப்படின்னு சொல்லுங்க. எஸ் 3. What is the next possibility? Yes, listen. So what is the formula? dk is equal to, first default என்ன பண்ணுங்க, neglecting axial strain. So 3j minus m plus r. கரெக்டா? ஸோ இப்போ எத்தனை ஜாயிண்ட் இருக்கு? ஜாயிண்ட் 1 2 3, 3 ஜாயிண்ட் இருக்கு. கரெக்டா? j is equal to 3. எத்தனை மெம்பர் இருக்கு? 2 மெம்பர் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ 2 மெம்பர்ஸ். எத்தனை ரியாக்ஷனு? இங்கே 2, இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன், இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன். ஸோ r is equal to 4. கரெக்டா? ஸோ அப்போ என்ன வருது? 3 into 3 minus 2 plus 4. அப்போ 9 minus 6, that is equal to 3. So this is neglecting axial deformation. கரெக்டா? So consider பண்ணா what is the dk? 3j minus r is equal to 3 into 3 minus 6 4. Its reaction is 4. Correct? So 3 into 3 minus 4, it is equal to 5, considering axial strain. Considering axial deformation. புரிஞ்சுதா? இப்போ இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் போடலாம். எப்படின்னா லிசன் ஹியர். ஸோ அது காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? காப்பி. இப்போ இதே கொஸ்டின் சி. ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு தீட்டா இருக்கும். கரெக்டா? இங்கே ஒரு தீட்டா இருக்கும், இங்கே ஒரு தீட்டா. ஸோ எத்தனை தீட்டா? How many theta? So what is the degree of freedom?